المهمات صدوقي، وعد حر في المهمات صدوقي. رجعنا لكم مستمعين برنامج أمانة رجعنا سالم، ونبتدي معاكم مع هذه يعني دائما النصائح اللي نوجهها لإخواننا قائدي مركبات ومستخدمي الطرق في ظل هذه الأجواء اللي قاعد تتقلب الرائد عثمان بين انخفاض في معدل الرؤية. يمكن كانوا ملاحظين إخواننا يعني قائدي مركبات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية كان في يعني انخفاض ملحوظ في يعني أجواء وفي الرؤية، وبالتالي طبعا كان يعني فرق من إخواننا في المرور والنجدة والأمن العام قاعد يعني جاهدين لمساعدة إخواننا يعني اللي متعطلين في بعض في المواقع المؤدية إلى شمال البلاد أو جنوب البلاد من يعني الأتربة المتراكمة والرمل المتراكم. كان في يعني تعاون مثمر الأمانة بين وزارة الأشغال وأيضا بلدية الكويت معانا في وزارة الداخلية. اللي الحين لابد انه واحد يتاكد من صيانه المركبه، لابد انه ايضا يتاكد من الاطارات ويتاكد من الاضواء الرباعيه بشكل كامل، وبالتالي ايضا شروط الامن والسلامه، التزامه بقواعد المرور، عدم يعني زياده السرعه في بعض المواقع وبعض الاوقات، وبالتالي لابد انه يطوق نفسه في شروط الامن والسلامه. ايضا رائد عثمان وصلنا رساله حق اخواننا خفر السواحل خلال ايضا عطله نهاية الاسبوع وايضا الفترات القادمه دائما. نعم، يمكن الأحوال الجوية قاعد نلاحظها يعني لها تأثير كبير على قائدي المركبات وعلى مرتادين البحر وعلى أيضا حركة الملاحة الجوية والبحرية، فبالتالي يمكن جهود مستمرة في الدولة، الجهات المعنية في الدولة، دور كبير لقطاع العمليات تحديدا، الإدارة العامة المركزية لعمليات هاتف الطوارئ 112 اللي كانوا يتلقون البلاغات ويحولونها للجهات المعنية. فإن شاء الله راح يكون لنا تواصل أيضا مع المعنيين، تحديدا مدير الإدارة العامة المركزية للعمليات العقيد أحمد فهد العازمي. حلو، الو، حياك الله. حياك الله. معنا عقيد أحمد فهد العازمي مدير إدارة عمليات 112. نرحب فيك معنا في برنامج أمانة رجعنا سالم، ويمكن جهود اللي انتم قمتوا فيها خلال يعني عطلة نهاية الأسبوع في تلقي البلاغات المتنوعة في انخفاض معدل الرؤية، ويعني يعني قدرتكم ما شاء الله على يعني تلقي جميع البلاغات والتعامل معها. فيا ريت تحدثنا عن حجم البلاغات اللي كنت يعني تعاملتوا معها، بالإضافة إلى أهم المواضيع وأهم النصائح اللي Enjoy. You are listening to Radio Romania International. This is Radio Romania International, broadcasting from Bucharest. Radio Romania International Encyclopedia. Welcome. With us, Cristian Madescu And Călin Coțoiu. Hello, it's Tuesday. It's 12 minutes past the hour now. The Chinese authorities have moved about 2.5 million people as Typhoon Mangkhut lashes the country's most populous province, Guangdong. The storm also hit Hong Kong. You may have seen remarkable pictures of skyscrapers swaying, windows being blown out. Now, Hong Kong
is no stranger to typhoons, but this one, classified as a T10, which is the highest level possible, has surprised people there with its ferocity. Patrick Brousseau is a resident there. Patrick, first off, what did you see when it went through? Were you able to look at it, or were you hunkered down in an inner room? Well, I was sitting in the bedroom of my flat on the 49th floor of my apartment building, so I had a very nice view of the winds and the rain being driven horizontally by the winds. And I mean, was it safe to do that? Because I've seen pictures of windows being blown in, the sea pouring in through restaurant doors, that kind of thing. You felt safe, did you? Wasn't the building swaying a bit? We felt relatively safe, I mean, compared to being outside, I suppose. Of course, we felt very nervous, especially when we see the lights start swaying and the picture hanging starting to move as the building shifted in on its foundations. I just tried to remind myself that it is, in fact, designed to do that. It's better to bend like bamboo than break like an oak. So the government had set up emergency shelters should they be necessary, but most of us just stayed away from the windows and just tried to get through the day. And presumably stay away from work and so on. Was the city that never sleeps in shutdown? Is life now returning to normal? Yes and no. So the local observatory will raise a signal as to whether the storm is intense enough to stay home. If it hits 8 or higher, it means you get the day off work. But there is a kind of a folk legend in Hong Kong that the observatory will always lower the signal just in time for work the next day, and that's exactly what happened. Oh, really? So it didn't actually interrupt normal life that much? I mean, when you go out, are the streets strewn? Have the authorities cleared up quickly? I am in one of the better off areas of Hong Kong, and when I went out a few hours ago, we had trees down, trees bent, glass broken and smashed on the roads. And I'm living in the good part. We've got some areas that are still flooded. The eastern part of Hong Kong, a place called Sai Kung, it's relatively impassable. Buses are completely cancelled. This morning, one of the main railway lines was simply not running, and there's photos of people, hundreds of people queuing up to get on the train, taking 3 hours to board a train that you normally do in 3 minutes. So there's quite a lot of discontent with the government's response. Poor them. And a T10, you knew it was going to be bad. I suppose you can't go beyond a 10. You can't turn it up to 11. So is there any sort of understanding of whether this was in fact a super typhoon, something really remarkable and beyond the normal?